So, good morning all. Online ഉള്ളവർക്ക് കേൾക്കാലോ അല്ലേ? Okay, this is the second class of Indian polity. See, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിയാമ്പിളിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ 2016 ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത്. So, have a look at this. Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറയാമോ ഏതൊക്കെയാന്ന്? ഡിസ്കസ് ദ ഈച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് എന്ന വേർഡിന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ടേംസ് ജസ്റ്റ് ചാറ്റിലൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? വാട്ട് ആർ ദോസ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ വേർഡ്? So guys, please tell me, can you tell me the words that is attached to the word republic? So നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ആ ഡോക്യുമെന്റ് വായിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ചാറ്റില് ഓക്കെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇനിയുണ്ട്. See, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സിനെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പ്രിയാമ്പിൾ അത്യാവശ്യം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം. അത് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈവൻ പ്രിലിംസിന് പല ചോദ്യങ്ങളും ഈവൻ മെയിൻസിനും പലതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്ത്. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയണേ ആർ ദ ഡിഫെൻഡബിൾ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുതാനായിട്ട്? കമോൺ, ആർ ദ ഡിഫെൻഡബിൾ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. ഫസ്റ്റ് ആ ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. എക്സാമിനർ എന്ത് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? See, tell me something. ആ ഒരു ചോദ്യത്തെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തേ. ആർ ദ ഡിഫെൻഡബിൾ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്? എന്തെങ്കിലും പറ. ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരും ജസ്റ്റ് ഷെയർ യുവർ തോട്ട്സ്. നമുക്ക് ടൈമില്ല, പെട്ടെന്ന് വേണം. See, are they defendable in the present circumstance എന്ന് പറയണത്, see, to what extent we can say that അതായത് the democratic principle or the socialistic principle അല്ലെങ്കിൽ ഒരു secularistic thoughts
to attest and you can, it is fulfilled by the people of the country. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ഗോ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് these terms. അതായത് to attestants the secular principles have been upheld by the community അല്ലെങ്കിൽ the government. അപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആന്ന് പറയണതിൽ the ECI election commissionന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they have been 1 minute, sorry. See guys, just think, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, 1 minute.
സി ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ കേൾക്കണില്ലായിരുന്നോ? സി നിങ്ങൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ വരെയാണ് കേട്ടത്? സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? ദ ക്ലാസ് വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ. സി ആർട്ടിക്കിൾ 1 ഞാൻ US-ന്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫെഡറേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടായിരുന്നോ? സി ഫെഡറേഷൻ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഓക്കെ, വൺ മോർ ടൈം. See, first article, it's like it says that India that is Bharat that is Union of States. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ തുടങ്ങണ തന്നെ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മീൻസ് ദാറ്റ് സി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അതായത് നോട്ട് യൂസ്ഡ്, അടുത്ത ലൈൻ നോക്കിയേ, നോട്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് ഫെഡറൽ ഓർ ടേംഡ് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സി ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ വി ഹാവ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ദ വേർഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഫെഡറേഷന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് US ആണ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് കം ടുഗദർ ടു ഫോം ദ സെന്റർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് കം ടുഗദർ ടു ഫോം ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, ദ സെന്റർ ഇറ്റ്സ് എ വോൾ. അതായത് ഒരു ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്സിന് സെസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശമില്ല, റൈറ്റ് ഇല്ല. അതായത് ദേ കനോട്ട് മൂവ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ യൂണിയൻ. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, suppose if a state have decided to move away from the center, from the union of states, the center will impart president's rule. അതായത് അവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ പ്രസിഡന്റ്സ് റൂൾ വിൽ ബി ഇമ്പാർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫെഡറേഷൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് അടുത്തത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. സി ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്. എവറിത്തിങ് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 വി നീഡ് മച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ആ നെയിംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ്ലി ദ ടേം ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ states and union territories, but also such territories that may be acquired later. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ടെറിട്ടറീസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പുതുച്ചേരി 1954 അക്വയർ ചെയ്തതാണ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ആർട്ടിക്കിൾ 2 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it deals with the admission and establishment of new states that are not part of India. See, അതായത് for example, the Sikkim was under the monarchical rule and becomes the part of the Indian Union of States under the at the time of 1975. And then it says that can be done through a law enacted through the parliament. But parliament has to bring the law, not any state legislative assembly. Now, Article 3 it deals with the domestic reorganization. അതായത് suppose a state have to be bifurcated. Okay. So idana these how it can be done, and such provisions are included in the Article 3. Abo it can be done by the parliament through the law. So ivade it can be done through the parliament only. Or state legislative assembly doesn't have the right. Okay. And then see what happens is that അതിന്റെ പ്രോസസ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഇത് ഒരു ബില്ല്, സപ്പോസ് ഒരു ബില്ല് വിച്ച് ഈസ് സപ്പോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ സച്ച് എ ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ദ പ്രയർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ്.
So that is the basic criteria. അതായത് introduced in the Lok Sabha. Okay, it can be introduced in the Lok Sabha only with the prior recommendation of the president. അത് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. And then secondly, ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ the president will send the bill to the state legislative assembly, concerned state legislative assembly. അതായത് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആർന്ന് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഈ ബില്ല് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, സെൻഡ് ചെയ്യും. അവരുടെ അസംബ്ലിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ വ്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് ബിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വ്യൂ recommendation will be sent back to the president, and ഈ recommendation actually not binding ആണ്. They can either accept or reject. Okay, and then ഈ bill, then the president, then it is sent to the Lok Sabha, then to the Rajya Sabha. If it is passed, then sent to the president, and president sign ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it becomes an act. Okay, so ഇതാണ് പ്രോസസ്സ്. അതായത് പ്രസിഡന്റ് സെൻഡ് ദ ബിൽ ടു ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെൻഡ് ടു ദ they will have a recommendation, and this recommendation of the state legislative assembly, in this case Andhra Pradesh, അവരുടെ recommendation, it's not actually binding അല്ല. Okay, it can be anything, either state can, center can accept, or president can accept or reject. And then this bill is sent to the Lok Sabha, and there they can actually bring some more provisions. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. Then it is, if it is passed in Lok Sabha, then sent to the Rajya Sabha, and there also if passed, then sent to the president. If and the president signs, then it becomes an act. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലെ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അതായത് കൺസേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ്. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ആർട്ടിക്കിൾ 4 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആർട്ടിക്കിൾ 4 it states that no such law made for dealing with matters related to Article 2 and 3 shall be deemed to be a constitutional amendment under Article 368. See, Article 368 പറയുന്നത് it's related to the amendment of the Constitution. അപ്പോൾ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ പ്രൊവിഷൻസ്, how the കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ്, അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റാദർ ഒരു ഓർഡിനറി ബില്ലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കും മജോറിറ്റി, സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി എന്താന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിലേക്ക്, അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 1 പറഞ്ഞു, ദ ആർട്ടിക്കിൾ സേസ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് വാർ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആർ മെൻഷൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോ സപ്പോസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി യു ആർ അമെൻഡിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ. ചേഞ്ചസ്, യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആസ് ദ ഓർഡിനറി ബിൽ. ഓക്കെ, കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന് വേറെ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓർഡിനറി ബില്ലിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് we can introduce it as the simple, we can pass it as the simple majority. See, citizenship ആണ് അടുത്തത്. See, article 5 to 11 concerned with these are concerned with the citizenship. അപ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്താണെന്നും
how important is citizenship for a person. അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ഡയമെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാണ്. So the citizenship is listed in the union list under the constitution and thus is under the exclusive jurisdiction of the parliament. Okay, of course, അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ റൂൾസ് അമെൻമെന്റ്സ് ഇഫ് ദർ വാണ്ട് ടു സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും റെഫ്യൂജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രൊവിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം പാർലമെന്റിന് മാത്രമാണുള്ളത്. അത് ഒബ്വിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് 3 ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഇതില് യൂണിയൻ ഹാസ് ദ സോൾ അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് ലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളതിൽ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാവ് ദ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റില് സോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒബിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, then the constitution does not define the term citizen but details of various categories of persons who are entitled to this citizenship are given in the part 2. See, the part 2 of the constitution ആണ്. ആദ്യത്തെ articles 1 to 4 becomes the part 1 of the constitution. The part 2 of the constitution ആണ് and it's article 5 to 11. And it says that no dual citizenship. See, ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ we cannot have 2 citizenship. See, അതിൻ്റെ the conflict ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു എസിനെ നോക്കിയാൽ മതി. ദേ ഹാവ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ടു ഹാവ് ഡുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. ഓക്കെ, അതായത് സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ അക്വയറിങ് എ യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ യു എസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അവർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ യു എസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ദ ബോത്ത് അമേരിക്കൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കേസ് വരില്ല, കാരണം നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായ അവർ നാച്ചുറലി വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ഇനി അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഫോളോസ് ജസ് സാങ്കുനീസ് ആൻഡ് ദി യൂസ് ഫോളോസ് ജസ് സോലി. ജസ് സാങ്കുനീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്. അതായത് the offsprings അല്ലെങ്കിൽ the child has to be an Indian parent or at least one parent has to be an Indian to get the Indian citizenship and the other should not be a illegal migrant. അതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ. അതായത് parent at least one should be an Indian and the other one should not be an illegal migrant of the country. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ യു എസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ജസ്റ്റ് സോളി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് സോയിൽ. സി, അതായത് ഹൂവർ ബോൺസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് യു എസ്, ഹി ബിക്കംസ് ആൻ അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൺ. സി, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. സി അതായത് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ഷീ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ അമേരിക്ക. അപ്പോൾ ബോർഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് ദ പെയിൻ. പ്രഗ്നന്റ് ആണ്, പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ലേഡി. പക്ഷെ ആ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഡെലിവർ ദ ബേബി. they were not cooperating with the doctors. About she was asking to the doctors whether we have entered into the American airspace. അപ്പോൾ ആളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ she want to give birth to the child in the American soil. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ എയർ സ്പേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ she will ready to deliver the baby. So because by whoever born at the American soil will become an American citizen. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന US ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ.
See, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 5 to 11, the most important one is Article 11. അതിൽ the Parliament has the right to make any provision concerning the acquisition and termination of citizenship and any other matter relating to the citizenship. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതായത് any changes in the citizenship has to be brought by the law, and it can be done only through the Parliament. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ citizenship എന്ന criteria, it will be changing. It will be evolving. For example, even robots, humanoid robotsന് citizenship കൊടുത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. Okay. I forgot one of the Arab country has given the citizenship to a humanoid robot. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഉക്രൈനിൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈൻ വാർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റോഹിന്യ ക്രൈസിസ്, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഫ്യൂജീസ് അല്ലെങ്കിൽ പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ 2 different countries will go on increasing. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് when they are entering into the country and how the citizenship എന്ന ഒരു എന്ന criteria, it has to be changing. അപ്പോൾ so there has to be some mechanism to deal with the citizenship. അപ്പോൾ അതാണ് it has been said in the Article 11, the Parliament by law has a right to have the right to bring the law relating to the citizenship. അപ്പോൾ അങ്ങനെ Citizenship Act 1955 കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Okay, it is the first one dealing with the citizenship. And പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് 2019 ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്ന അമെൻമെന്റ് ആക്ട് CA. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മെനി ടൈംസ് ഡിഫറെന്റ് അമെൻമെന്റ്സ് ആക്ട് ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ 1955 2019 ഇടയ്ക്ക് പല ആക്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. CA നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ വെരി there has been many protests throughout the India 2019 കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. So CA നെ പറ്റി ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ആക്ട് ഇപ്പോഴൊരു ഹോൾഡിലാണ് ആക്ച്വലി. It says that Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis or Christians and arrived in India before the end of December 2014. അതായത് പെർസിക്യൂട്ടഡ് മൈനോറിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ only relating to these religious communities will be granted citizenship. അതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ആക്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടായ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ മുസ്ലിംസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഇറ്റ് വാസ് ലാഗിങ്. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു മെയിൻ റീസൺ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രോ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പ്രോ ഗവൺമെന്റ് അല്ല, ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് whether the Muslims were the persecuted minorities in the country. അതായത് ഈ കൺട്രീസിൽ മുസ്ലിംസ് ഒരു പെർസിക്യൂട്ടഡ് മൈനോറിറ്റി ആണോ? അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ് റീസൺ. പിന്നെ പറയുന്നത് അവർ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി. റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ ഞാൻ അത് വരുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ നമ്മൾ ഈ
റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ CA അമെൻമെന്റ്. ഇനി അടുത്ത ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് NRC ആണ്, നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ. ആൻഡ് നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്, ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ 1951. And then it has been updated in Assam only for now, and the government's plan to update it nationally as well. See, National Register of Citizens basically നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് പല സ്ഥലത്തുനിന്ന്, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മ്യാൻമാർ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അല്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻ ദ റീസെന്റ് മിലിറ്ററി കൂപ്പില്, മ്യാൻമാറിലെ മിലിറ്ററി കൂപ്പില് thousands have been, many have been മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ ക്രോസിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻ ബൗണ്ടറീസ് ടുവേഴ്സ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം കൾച്ചറലി ഇറ്റ്സ് എ യുണീക് പ്ലേസ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്. നമ്മൾ മെയിൻലാൻഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൾച്ചറലി ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ മച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും ഹാപ്പൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു റീജിയൻ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഇല്ലീഗൽ, അതുപോലെ അവിടുത്തെ എത്നിക് പോപ്പുലേഷൻസ്, പല നാഗാസ്, അങ്ങനെ കുറെ എത്നിക് പോപ്പുലേഷൻസ്, അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എത്നിക് പോപ്പുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെയ്തീസ്, നാഗാസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മണിപ്പൂർ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അടുത്തുള്ള മ്യാൻമാർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെമോഗ്രഫി. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ, അവർക്കൊരു ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ എത്നിക് റിലീജിയസ് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു റിലീജിയസ് ലെവലിൽ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ സെക്കൻഡ്ലി എക്കണോമിക്കലി, ദേ ആർ ആക്ച്വലി വെൻ ദേ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പേരൊന്നും അല്ല വരുന്നത്, തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ലാക്സ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിലെ റിസോഴ്സസ് ആക്ച്വലി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ വെൻ സച്ച് പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ എ റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് റീജിയൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കം വൾണറബിൾ. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോബ്, അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതാണ് പ്രശ്നത്തിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ ബിഗ് തിങ്. അപ്പോൾ ഈ ആസാമിലെ NRC നടത്താനുള്ള എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ഹാവ് ബീൻ വെരി ഹ്യൂജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ it says that government plans to update it nationally as well. അതൊരു government decision ആണ്. It can happen or cannot happen. And then the purpose of the NRC is to separate illegal immigrants from the legitimate residents of Assam. Okay. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രശ്നം വന്നത്, the issue was that the final draft of the NRC in Assam was released excluding 4 million residents. അതായത് 40 lakh people were excluded from the NRC. ഈ 40 lakh people എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു NRC, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ്സ് 40 ലക്ഷത്തോളം പീപ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവര്, the next day they are saying that you are not Indian citizen and you cannot avail any benefit. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ 40 million residents were excluded. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അവരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. നമുക്ക് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് മറ്റ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പോളിസി
ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വേർ വെൽക്കമിങ് ദ ഈവൻ ദോ വി ഡസൻ ഹാവ് എനി നമുക്കൊരു ഡെഫിനിറ്റ് റെഫ്യൂജി പോളിസി ഇല്ല ആക്ച്വലി. റെഫ്യൂജി പോളിസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ആളുകൾ വരുന്നു, അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ, എങ്ങനത്തെ ആളുകൾ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റെഫ്യൂജി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് റെഫ്യൂജി പോളിസി നമുക്കില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഹാവ് ബീൻ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വി ഹാവ് ബീൻ വെൽക്കമിങ് ദ പീപ്പിൾ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത്ര ആളുകളെ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് 40 lakh പീപ്പിൾ. സോ ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ NRC it is also still it's a major issue and the debate is going on. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ന്യൂസിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ CAA ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ doesn't seen much today, പക്ഷേ it will come again in future. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. NRC അതുപോലെ തന്നെ will become a center of debate. പിന്നെ അടുത്ത കേസ് ഈ NRC പറയുന്നത് the government plans to update it nationally as well. അതായത് a nationwide NRC process and it is also it have not done. അതായത് സെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് NRC നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. So it will be a political decision. And then ഇനി അടുത്തത് is coming to the fundamental rights. It's a major part of the Indian polity. See, fundamental rights എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the rights which are required for the all-round development of an individual, okay, which was given by the law or by the supreme law of the land. അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റ്സ് എ വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആക്ച്വലി വി ഹാഡ് ഏൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ധർമ്മ എന്ന് നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടില്ലേ, ധർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിബറലിസ്റ്റിക് വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സംഭവം ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there will be naturally a contradiction. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല ഇഷ്യൂ നോക്കി അറിയാം. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റിനെ നിങ്ങൾ when you try to impose it on the tradition, അതായത് എൻട്രി ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ടു ദ ശബരിമല. സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ദ ഗോഡ്, അല്ലേ? പക്ഷെ India is not Western. Rather, we had traditions, അല്ലെങ്കിൽ the rights that have been customary rights എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ the rights that is acquired through traditions. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ naturally there will be contradictions and leading to the complexity of nature of rights. അല്ലെങ്കിൽ fundamental rights എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be restrictions and you cannot see it is in an absolute sense, okay? ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് becomes a tragedy, okay? ഇനി പർപ്പസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ purpose is actually fundamental rights actually it is limiting the state, അതായത് limiting the powers of the state. അതാണ് ബേസിക് തിങ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മൊണ്ടസ്ക്യൂവിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ദ concentration of power in one entity is an exclusive. The concentration of power in one entity is a
വേഴ്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ടൈറണി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പവർ we cannot give a total kind of power to the state. അപ്പോൾ there has to be some kind of limitation. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് these are actually a obligations, അല്ലെങ്കിൽ these are the guidelines to the states to not fringe on the rights of the people. Okay, basically to limit the power of the state. അതാണ് basic thing എന്ന് പറയുന്നത്. And then secondly, changing concept of right. See, അടുത്ത changing concept of rights. Okay, see, constitution പോലെ തന്നെ the rights is also is a dynamic one. See, നമ്മൾ ആദ്യം evolution of rights basically നമ്മൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ the people were demanding the political rights. Okay, they were first trying to acquire the political rights. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ it says that the Congress in the basic INC Congress in the basic agenda in the പറയുന്നത് first let us acquire the political rights and then we can move towards the social and economic rights. അതായത് Congress was not ready to go against the Zamindari system. Zamindari നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ so the evolution നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും so first they were trying to acquire the political rights. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് ആണ്. സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ദീസ് ആർ ദ ഇറ്റ്സ് എ ടുഗദർ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ റൈറ്റ് ടു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ സോഷ്യൽ റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ എക്കണോമിക് റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്തു, then the people try to acquire the social and economic right. ഇന്ത്യയുടെ കേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we had the after independence we had the different welfareistic policies, then the reservation etc. Reservation. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ people felt that we need socio economic rights. Okay, now what is happening now? The cultural and development rights. Political rights in it can be termed as a feature of liberalism. Liberalism item, അല്ലെങ്കിൽ socio economic rights as a feature of socialism. പിന്നെ cultural and development rights it's as a feature of multiculturalism. അതൊരു philosophy ആണ്. cultural and development rights basically
trying to say towards the rights of minorities. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എഴുതണം. സി അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് റൈറ്റ്സിൽ സി ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു, സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് റൈറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ ദർ ഹാവ് ബീൻ എ സെക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹു ഡസൻ ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓർ ഹു ഹാവ് ബീൻ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ സൊസൈറ്റി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ST കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ പാലക്കാടാണെങ്കിലും അട്ടപ്പാടി റീജിയനിലാണെങ്കിലും see many people doesn't have the resources to acquire the education. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചില ആളുകൾ അവർക്ക് some people see അവർക്ക് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് whether they have the see ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തതിന് മൂലം പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ കുറെ പേരുണ്ട്. അവിടുത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ they have the provision to get the ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടും അവർക്ക്. ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ് ഡസൻ നീഡ് ടു അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ യങ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബിക്കം ദ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചേഴ്സ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആഫ്റ്റർ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ ആയിട്ടും അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഈവൻ ദ ലാൻഡ് ദേ ക്യാൻ അക്വയർ ഈസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് സെൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയി ലാൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന്. ഈ ലാൻഡിന് വാല്യൂ ഉള്ളത് എപ്പോഴാണ്? someone has to buy it. അപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലം വിൽക്കാനും മേടിക്കാൻ ആളുകളില്ല ആക്ച്വലി. വിൽക്കാനുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ സപ്പോസ് ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ വാണ്ട് ടു അക്വയർ എ ബെറ്റർ ലൈവ്ലിഹുഡ്, അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരാ ഒരു സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ്സ് ടു കം ഔട്ട് ആൻഡ് അക്വയർ the and also the state has to do the development initiatives to them. അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ്, എ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാവ് ബീൻ, കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് കാരണം ഡസൻ ഹാവ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ അവർക്കില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ അവർക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ആ ഒരു കേസിൽ now so that's the cultural and development rights. ഇനി ഈ ചേഞ്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് SCയുടെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ഗംഗ ആൻഡ് യമുന will be entitled as the living entities. See, a changing concept of right, even the right is given to the non-citizens as well. Okay, non-citizens മാത്രമല്ല, ഒരു റിവർ പോലുള്ള എൻറ്റിറ്റിക്ക് പോലും ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നൗ ട്രൈങ് ടു ഗീവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഒരു ചേഞ്ചിങ്, എ ഡൈനാമിക് വൺ ചേഞ്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്. സോ യു നോ ഗംഗ എന്താണെന്നറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഗംഗ? നമാമി ഗംഗ പ്രോഗ്രാം എന്ന ഇതില് നമാമി ഗംഗ, സോ
it is a program by the center to rejuvenate the river Ganga. Abo idile you know that the kind of pollution that is happening in the Ganga. Abo the so the basic idea is that the right is extending to the environment as well. Then coming to the unique features of the fundamental rights, see basically ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ it is to the limit the power of the state, and then secondly these are actually negative obligations to the state. Negative obligations, അതായത് ഇപ്പോൾ DPSP നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it's a positive obligation. അതായത് we are telling the government to do so and so welfareistic measures. പക്ഷെ ഇവിടെ fundamental rights we are saying that these are the negative obligation. അതായത് you should not do these, you should not infringe on the rights of the individual. അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വൺ ഓഫ് ദ യൂണിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ദ നോൺ സിറ്റിസൺസ് ആസ് വെൽ. അതൊരു മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. കാരണം പല കൺട്രീസും when they are concentrating on their population, India is also giving the rights to the foreigners as well. See now the categories of rights, it's very important. Right to equality, freedom, exploitation. So freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Whether we can go in detail each one. So Article 12 will, it says that, see it defines the state actually. See നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വാട്ട് ആർ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല, റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഗവൺമെന്റ്, പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓക്കെ, ലോകസഭ, രാജ്യസഭ, and then the government and the legislature of each state legislative assemblies, in the local authorities, അതായത് പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു ടേമിൽ ഉൾപ്പെടും. കാരണം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെല്ലാം കാണുന്നത്. ഓക്കെ, then അടുത്തത് the authorities within the territory of India and under the control of government of India. See ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 12 മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, അതോറിറ്റീസ്. സി ഇതൊരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേഗ് ടേം ആണ് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ് ക്ലിയർലി എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ അതോറിറ്റീസ് എന്താണ്. സി അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. സി ഭാവിയിൽ the state actually state in the state can create the various entities to bypass the judicial scrutiny. Okay, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടാണ്ട് if they create something, some entity, so that they can protect from the judicial review. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടിനി ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ താഴെ എഴുതിയേക്കണേ. അക്കോർഡിംഗ് ടു സുപ്രീം കോർട്ട്, എ പ്രൈവറ്റ് ബോഡി ഓർ ആൻ ഏജൻസി വർക്കിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് falls within the meaning of state under Article 12 to prevent the bypassing judicial review. അതായത്
See, suppose a private entity, but it is getting the government fund, okay, and government is influencing in the decision. The government fund എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's basically the taxpayers money, right? അപ്പോൾ if this entity is doing state-like function is happening. As a citizen, we have the right to know about that entity, right? അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സപ്പോസ് ഈ ഒരു ടേം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലൈൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതോറിറ്റീസ് വിത്തിൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ടേം സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു we cannot move to the judiciary and ask the details regarding the acts of this entity. So basically, it says that if a body is performing state-like function and if it is receiving government funds or it is controlled or influenced by the substantially influenced by the government policies, അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. സോ then comes the Article 13. See, Article 13(1) പറയുന്നത് it's talking about the pre-independence അല്ലെങ്കിൽ pre-independenceനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് ഓൾ ലോസ് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ വോയിഡ്. വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ, it becomes invalid. Okay. And Article 13(2) says that the laws that are inconsistent with the fundamental rights shall be void. അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സേസ് അബൌട്ട് ദ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, REVIEW. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എനാക്ട് ചെയ്ത ലോസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ജുഡീഷ്യറിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് Article 13(2) ആണ്. ഓക്കെ. And then comes the Article 13(3). Now നമ്മൾ പറഞ്ഞു all laws before മുകളിൽ പറഞ്ഞു all laws before commencement of constitution against fundamental rights are void. അതുപോലെ ഡിക്ലെയർസ് ദ all laws that are inconsistent with the fundamental rights are void. പക്ഷേ what is this law? ഈ ലോ എന്താന്നുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് Article 13(3)ലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് the law includes ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usage having in the territory of India the force of law. See, the law includes all these things. Ordinance, order, ordinance എന്താന്ന് പഠിക്കും. It's actually ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിനെ നമുക്ക് ഓർഡിനൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് സപ്പോസ് ദ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ സെഷൻ, അവരും മീറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സമയത്ത് വി നീഡ് ടു പാസ് സം ലോ. ആ സമയത്ത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡർ മുഖേന പ്രസിഡന്റിന്റെ സാക്ഷനോട് കൂടി വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ഓർഡിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്. പക്ഷെ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അടുത്ത സെഷനിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്
ഇവിടെ അതായത് ലോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കസ്റ്റം യൂസേജസ്, കസ്റ്റം എക്സെട്ര ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഈ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. സി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സി ദ റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് എ മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് ആൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, യു ഹാവ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ബൈ ബർത്തിൽ നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് വി ഹാവ് ബീൻ അക്വയറിങ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ സി റൈറ്റ് ടു ലൈവ്ലിഹുഡ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓർ നോ? ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ സി റൈറ്റ് ടു ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതൊരു നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ആണോ? സി ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടോ ചാറ്റില്, യെസ് ഓർ നോ. നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ബർത്ത് യു ഹാവ് അക്വയർഡ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ നേച്ചർ യു ആർ അക്വയറിങ് സം റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ലൈവ്ലിഹുഡ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, ഈസ് ഇറ്റ് എ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്? സി യെസ് ഓർ നോ. സി അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെയിം മീനിങ്. ബൈ ബീങ് ആൻ ഹ്യൂമൻ യു ഹാവ് അക്വേർഡ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ദെൻ കംസ് ദ കസ്റ്റമറി റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, കസ്റ്റമറി ബൈ കസ്റ്റം ഓർ ട്രഡീഷൻ, അതാണ്. സോ ഇന്ത്യയിലെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശബരിമല ഇഷ്യൂ, that actually comes under the term customary rights. Okay, it may not have the constitutional backing, പക്ഷേ it is also kind of right ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ശരിയാണോ? നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, യെസ് ഓർ നോ? സി ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് യെസ് ഓർ നോ. നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, ആ ഒരു ടേം, ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ? അഖില, അനാമിക, നവനീത്, നിവേദ്. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോ ദീസ് ആർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഇത് ശരിയാണോ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വി ഹാഡ് എ ഡിസ്കഷൻ. നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണോ? ആണോ? നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, യെസ്.
അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണോ? എസ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം? ആക്ച്വലി നോ ആണ്. നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനായിട്ട് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ പലതും തന്നെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി some things are for example, some provision നമ്മൾ പഠിക്കും, some provisions are going against the സിറ്റിസനെതിരെയും ചില റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടൺ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ആണ്. സോ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് മാത്രമാണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലുള്ളത്? അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ലോ കണ്ടു. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു Article 13 Not 3 there have been many issues. In case of first constitutional amendment 1951 Article 15 amend ചെയ്തു. Article 15 എന്ന് പറയുന്നത് it's actually ഇതാണ് prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, discriminatory പ്രാക്ടീസസിനെതിരെ. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ 1951 അമെൻമെന്റ് നടത്തി. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ 13.2 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഓൾ ലോസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഷാൽ ബി വോയിഡ്. അപ്പോൾ there you cannot bring any law that goes against the fundamental right. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് it is getting, what happens is that the question was whether the constitution can be amended. അതായത് whether constitution can be amended എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ. അപ്പോൾ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ് 1951 ടു സാജൻ സിംഗ് കേസ് 1965 judiciary says that go for the narrow interpretation. Narrow interpretation എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് the constitution can be amended. Okay, ഈ narrow interpretation ഉദ്ദേശിച്ച കാരണം ഈ ലോയിനെ the basic thing is that the law doesn't include the constitutional amendment. നിങ്ങൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അതായത് ഓൾ ലോസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഷാൽ ബി വോയിഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഈ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ് തൊട്ട് സാജൻ സിംഗ് കേസിൽ പറഞ്ഞത് the law doesn't include the constitutional amendment. Okay, so you can change the constitution, you can change the law. Okay, ഇനി അടുത്തത് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ 1967 reversed its earlier interpretation and moved towards wider interpretation of the term law, and hence including even the constitutional amendment laws under the purview of judicial review. അതായത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the definition of law includes constitutional amendment എന്ന് ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ ജുഡീഷ്യറി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോയിൽ now it comes the constitutional amendment ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 13.2 നിങ്ങൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലോയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് എവർ ബി
even with the constitutional amendment, you cannot infringe the fundamental rights എന്നാണ് അതിന്റെ ബേസിക് തിങ്. മനസ്സിലായോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പീരീഡിൽ ഇറ്റ്സ് ബ്രിങ്ങിങ് 24th Constitutional Amendment Act 1971 and it says that ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ 13(4) fourth provision ആഡ് ചെയ്തു. It says that nothing in the Article 13 would apply to any amendment of the Constitution done under Article 368. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. You can infringe, you can change or make change on the fundamental rights through constitutional amendment. അതാണ് ബേസിക് തിങ്. അപ്പോൾ ആ കേസുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ശങ്കരി പ്രസാദും സാജൻ സിംഗ് കേസ്, then the Golaknath case. Okay, see 24th Constitution says that, see ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ കർട്ടിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. സി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ വോൾ പവർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു ലിമിറ്റ് യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലേ? യു ആർ ഗിവിംഗ് എവറി പവർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. ദേ ക്യാൻ ബ്രിങ് എനി ലോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അതാണ് ബേസിക്കലി 24th അമെന്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. സി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതായത് ഒരു ലോ വരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേസ് അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നു ജുഡീഷ്യറിയിൽ. സോ ജുഡീഷ്യറി സംതിങ് വെർഡിക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രിങ്സ് സം അതർ ലോ, പിന്നെ അതിനെതിരെ മറ്റൊരു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വരുന്നു. അതാണ് പ്രോസസ്, അതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കേശവനന്ദ ഭാരതി വി എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. അപ്പൊ അതില് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ 24th അമെന്റ്മെന്റിനെ ഡയറക്ട്ലി അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്കിയില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഷുഡ് ഹാവ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈസ് ആൻ ഇവോൾവിംഗ് വൺ. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം മെക്കാനിസം ടു ചേഞ്ച്, ടു മേക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആസ് വെൽ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി റീസൺ വൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ 24th അമെന്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ചെയ്തില്ല, മുഴുവൻ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ജുഡീഷ്യറി വെർഡിക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല. റാദർ the courts took a middle path between the narrow interpretation espoused from Shankari Prasad case till Sajan Singh case and the wider interpretation in the Golaknath case. Okay, അപ്പോൾ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ് സാജൻ സിംഗ് കേസിൽ പറഞ്ഞു you can amend the constitution that can go against the fundamental right. കേശവനന്ദ ഭാരതി ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ പറഞ്ഞു you cannot amend the constitution. Okay, you cannot amend the constitution. അങ്ങനെയാണ് 24th അമെന്റ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ മേക്കിംഗ് 13 for bringing the 4th clause into the Article 13 പറഞ്ഞു the law you can amend the constitution എന്നുള്ള പോർഷൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അതായത് nothing in the Article 13 would apply to any amendment of the constitution under Article 368. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നത് കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസ്. What happens is that the court observed that all parts of the constitution are amendable, but no change or amendment should have the effect or changing or altering the basic structure or core identity of the constitution. അതായത് you cannot amend in such a way that it go against the basic philosophy,
ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓർ ദ ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് ടു ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ജുഡീഷ്യറി അതിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് കനോട്ട് ബി ഡൺ. കാരണം ആ ഒരു ബേസിക് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാത്തോണം യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു വേർഡ് ടേം ആണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വിസ്ഡം ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി ടു ബ്രിങ്, we can say that it basic structure is something that has saved the Indian democracy as well as the Indian constitution. കാരണം സ്റ്റേറ്റിന് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു 24th അമെൻമെന്റ്. അതിനെതിരെ കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടേം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്ട്രിൻ ആണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഈ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ശങ്കരി പ്രസാദ് 13 പ്രസാദ് തൊട്ട് സയൻസിങ് കേസ് വരെ, അതായത് 1951 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് നടത്തുന്നു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ പ്രൊവിഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പോൾ ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ് തൊട്ട് സയൻസിങ് കേസ് വരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജുഡീഷ്യറി അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഗോലക്നാഥ് കേസിൽ പറയുകയാണ് യു കനോട്ട് അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് 24th അമെൻമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് nothing in this article. അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി സേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് മൂലം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഇത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവിംഗ് ആൻ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്. അതിനെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുത്തതാണ് കേശവനന്ദ ഭാരതി കേസ് 1973. അതില് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു ഡോക്ട്രിൻ ജുഡീഷ്യറി കൊണ്ടുവരുവാണ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇന്ത്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ bring any amendment, but you cannot change the core identity of the constitution. Okay. See, basic structure ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡോക്ട്രിൻ to look upon the constitutional, it's a judicial review to look upon the constitutional amendments, and it is done it is done only by the higher judiciary. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് കേസാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നോർമൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് അല്ലാണ്ട് നോർമൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ അല്ലേ? യു ക്യാൻ ഡു ദ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ആണ് സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടു ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ വരുന്നത് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച്, അതായത് പാർലമെന്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്, അപ്പോഴാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസ് അതായത് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഓൺലി ഹയർ ജുഡീഷ്യറി. ഹയർ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് SCH ഹൈക്കോർട്ട്. ഓക്കെ, ലോവർ കോർട്ട്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്.
And then the courts generally define the basic structure as those elements without which, or if there is an infringement of them, the constitution will lose its very soul and essence. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And the apex court in various judgments over the last 5 decades has listed out the various features that constitute the basic structure. Okay. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ വേഗ് ടൈം ആണ്. അതായത് tomorrow or in future there can be anything that can be included in the basic structure. Okay, അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് it depends on the wisdom of the judiciary. Judicial interpretation, it depends on the judicial interpretation. അപ്പോൾ so what basic structure include ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: supremacy of the constitution, rule of law, separation of power, judicial review, federalism, secularism, unity and integrity of the country. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ it says that it is telling the government that you cannot bring any law that go against these features. അതാണ് basic idea. Okay. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ നോക്കാം the judicial review, അതായത് the right of the judiciary to review the laws passed by the parliament. അപ്പോൾ അതിനും it is also അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു the proactiveness of the judiciary. Proactiveness of judiciary can also be termed as the feature of basic structure. അതായത് suo motu അല്ലാണ്ട് they can directly look upon the issue, take up the issue. ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ കേസ് ആണെങ്കിലും the recent Kuki Methi issue ആണെങ്കിലും judiciary have come forward and they have appointed an expert committee. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ proactive കേസുകൾ it can happen. So it is also a case of judicial review. See, അടുത്തത് Article 14 ആണ്. See, so it's a most important one. See, Article 14 രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. See, right to equality and equal protection of law. See, the difference is that, see, right to equality is taken from the UK. Okay, yeah, British Constitution in the right to equality. And right to equality says that, see, whether you are rich, whether you are poor, whether you are wealthy, or whether you are having the political power or not, the laws will be same. അതുള്ളൂ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി equal protection of law. Equal protection of law, what happens is that, see, actually ഈ law can we apply the law equally to all. അതായത് there will be certain occasions in which അതായത് ഒരു poor ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ due to their economic disparity അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കേസിൽ you cannot bring the term equality to them. കാരണം ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എ വെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ അക്വയർ എ ബെറ്റർ റിസോഴ്സസ് ടു ലേൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ. ഓക്കെ,
ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയിൽ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് അലൈക്ക്. അതായത് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഞാൻ പറയാം. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. See, you can see the term any person. See, അതായത് any persons എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച it is also available to non-citizens as well. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ one of the unique feature of the fundamental rights എന്ന് പറയുന്നത് it's not just limited, it's not available just to the citizens but also non-citizens. അപ്പോൾ Article 14 is a best example. അതിൽ it's also available to the non-citizen. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എവരി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. റൈറ്റ്, എവരി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ. പക്ഷേ there have been some exception. See Article 361, it is a immunity given to the president, governor, etc. Article 361. അതായത് ഒരു സിവിൽ പ്രൊസീഡിങ്സ് you cannot initiate on the governor, president. It's actually ഒരു സാധാ ഒരു ഓർഡിനറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ you can sue, you can make him you can bring him under the law അല്ലെങ്കിൽ so but in case of the governor അല്ലെങ്കിൽ president ആണെങ്കിൽ they have the immunity from the civil proceedings. ഇനി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മറ്റു പല ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് സപ്പോസ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി, പക്ഷെ ഈവൻ ദേ ഹാവ് ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ലോസ് വെച്ച് അവരെ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Suppose they are doing any criminal activity and it only through their governments we can sue them. Then comes the parliamentary privileges, different privileges that is available to the MPs, MLAs. Then the contempt of court. See, the contempt of court, you cannot criticize the courts simply. അതും you can term it as going against the equality before law. അതായത് കോർട്ട് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിനെതിരെ you cannot simply criticize him. It will booked under the either defamation or contempt of court. It is taken from the UK and it's a positive concept. See, positive concept എന്ന് പറയാൻ കാരണം see, it is equality before law the basic philosophy എന്ന് പറയുന്ന all are equal except the exception, all are equal before the law. അതുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ see, it is simply means that like must be treated alike. Okay, so ഇതാണ് മെയിൻ തിങ്. ലൈക്ക് മസ്റ്റ് ബി ട്രീറ്റഡ് അലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വലി അപ്ലൈഡ് അമോങ് ഈക്വൽസ്. See, certain provisions, rich and poor, can you apply it equally? ഇല്ലല്ലോ. റിച്ചിനും അതായത് law must be equally applied among equals only. അതാണ് പറയണേ. You should, the sample size എന്ന് പറയണേ whether they are economically equal. For example, the reservation. Reservation നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും it is going against the equality എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. The reason is Constitution itself is giving the provision of equal protection of law. Reservation നിങ്ങൾക്ക് it is you can say that, you can ask it don't it go against the equality അല്ലേ? ഒരു മെറിറ്റോക്രാറ്റിക് സൊസൈറ്റിക്ക് പകരം
you are giving the reservation. അപ്പോൾ equal protection of lawയുടെ basic concept എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Equal, if you want to apply something, but it has to be applied only if the sample size is equal. Sample size എടുക്കുന്നത് like whether they are poor, etc. അപ്പോൾ thus it gives the substantive notion of equality. ഇത് തന്നെ, അതായത് substantive notion of equality എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. And it is taken from the US and it's a negative concept. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, കാരണം മറ്റത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ആർ ട്രീറ്റഡ് ഈക്വലി. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ യു ആർ നോട്ട് ട്രീറ്റിംഗ് ഈക്വലി, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വേക്ക് ടൈം. അപ്പൊ അതിന് കൈൻഡ് ഓഫ് സം ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദർ ഹാസ് ബീൻ, ജുഡീഷ്യറി ഹാസ് ഗിവൺ 2 criteria. അതാണ് 2 ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റിസംബിൾനെസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ്ലി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫോം ഷുഡ് ബി ഹോമജീനിയസ് യൂണിറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസ് വെദർ ദേ ആർ പുവർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പുവർ, or if it is based on some religious criteria, etc. or backwardness is a criteria, economic backwardness avam. And then secondly, the classification exercise should have a reasonable nexus with the objective to be secured. Okay, so ഇതിന്റെ അർത്ഥം, സി നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ഈ റിസർവേഷൻ സി ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്? അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ് മൂലമാണോ യു ആർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പത്രത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ റീസൺ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡിബേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ അഫ്ലുവൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആണ് മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടേൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇവരൊക്കെ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ബീൻ ഡിമാൻഡിങ് ദ റിസർവേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി സം കൈൻഡ് ഓഫ് മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മുംബൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് മുംബൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിക്കം ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണ് ഈ മറാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ആർഗ്യൂയിങ് ഫോർ ദ റിസർവേഷൻ. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ചോദിക്കുന്നത്, the classification exercise should have a reasonable nexus with the objective to be secured. Okay, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ടു റിമൂവ് ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റി, എക്കണോമിക് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി, അതിനെതിരെ ആണോ നിങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 things. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യത്തെ CA കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിംസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇതാണ്, റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിക്ക് എതിരെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയുടെ ബേസിക് തിങ് എന്താ? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആൻ ഹോമോജീനിയസ് യൂണിറ്റ്, അല്ലേ? ഹോമോജീനിയസ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ. ഇവിടുത്തെ ഹോമോജീനിയസ് യൂണിറ്റ് എന്താ?
പറ. ഏ ആസ്ട്ര- കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്ക്. ഏ It's actually the persecuted religious minorities. ഇതാണ് സാമ്പിൾ സൈസ്. അപ്പോ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് there have been arrival of Tamilians into the India. അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർസിക്യൂട്ടഡ് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി. അവിടെ ഇറ്റ്സ് ആൻ എത്നിക് ക്ലാഷ്, എത്നിക് മൈനോറിറ്റീസ്. ആ ഒരു റീസൺ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ അല്ല അവിടെ നടന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെദർ ദേ ആർ ഹാവിങ് പെർസിക്യൂഷൻ വേർ ദേ ആർ ഈ കൺട്രീസിൽ വേർ ദേ ആർ ഫേസിങ് ദ പെർസിക്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ അതാണ് സാമ്പിൾ സൈസ്. ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോയുടെ ബേസിസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വാലിഡ് ആണ്, ആക്ട് വാലിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കേസ് ആ സമയത്ത് ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. NRC വേൾഡ്, അതായത് NRC നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആസാമിലാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആസാമിലാണ് നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ there have been cases where ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു വേൾഡ് നേഷൻ വൈഡ് NRC നടത്തുവാനുള്ള കുറെ ഡിബേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറെ സെയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ നാഷണൽ NRC നടക്കുമ്പോൾ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുസ്, നോൺ മുസ്ലിംസ്, ഇവർക്ക് ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടോട് കൂടി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി സേയിങ് അബൌട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഉള്ളി. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു 2 minutes ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവേ. 1 minute.
So, so in Article 15, so it says that prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. It says that, see, state cannot discriminate on the basis on these grounds, അതായത് religious basis, അല്ലെങ്കിൽ race, caste, sex, place of birth, or any of them. You cannot discriminate the citizens of the country. അപ്പോൾ ഇതിലും see, not that it is says that any citizen, okay? And then no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shop, public restaurants, etc., maintained by the state or use of general public. See, രണ്ട് കേസിൽ it says that you cannot bring any provision law that discriminate the citizen based on these grounds. ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ you cannot restrict the particular section of society in using the public entities. Okay, state ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന like the tanks, wells, roads, and you cannot restrict the people in using those. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സി നമുക്കറിയാം the kind of untouchability or ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ അത് or the Indians were considered inferior to the Britishers, and the Indians were not. It's like that. See, നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, Indians and dogs are not allowed, അല്ലേ? അപ്പോൾ so there have been such situation in the countries. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു ബേസിസിൽ എടുക്കണം. So you cannot restrict their entry. പിന്നെ അടുത്തത്
സി അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റെസ്ട്രിക്ഷൻ, എക്സെപ്ഷൻ ആണിത്. സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ 15 പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ സി ഇത് ആക്ച്വലി എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്, അല്ലേ? അതായത് 1503 പറയണത് നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഷാൽ പ്രിവെന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം മേക്കിംഗ് എനി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടിങ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടു മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് on certain basis in case of women and children. Okay. ഇനി 13(4) പറയുന്നത് നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ ഇൻ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ഞാനിത് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയേക്കണത് അതാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ സർട്ടൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ മെയിൻസിനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ ആർട്ടിക്കിൾ 1503 എന്താണെന്ന് ഇതറിയണം. അതായത് there have been provision in the constitution, ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 1503 says about the direct the state to make special provision for the women and children. അത്ര മതി. ഇനി 1304 see it says that nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making special provision for the socially and educationally backward class of citizen or the SC and ST. അപ്പോൾ ഇവിടെ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രനെ പറ്റി പറയുന്നു. സോ ഇവിടെ സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ SC ആൻഡ് ST പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദീസ് ടു ആർ എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും 1503 പറയുന്നത് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രനും, മറ്റേത് സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 29 ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കണം, നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ ഇൻ ക്ലോസ് 2 ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 29. അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 1604 പഠിക്കുമ്പോൾ 1604 പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗിവിംഗ് ദ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് there is directing the state to provide the government provision for the government jobs. അത് നമ്മൾ 1604 ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ 29 പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ 29(2) says that it denies such discrimination in educational institutions. 29(2) പറയുന്നത് നോൺ സിറ്റിസൺ ഷാൽ ബി ഡിനൈഡ് അഡ്മിഷൻ ടു എനി educational institution maintained by state or receiving aid out of state on grounds of religion, race, caste, language. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിസർവേഷനെതിരെ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 1504 എഴുതിയേക്കണേ നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് 29 will apply to this clause. Okay. ആക്ച്വലി 1504 കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോ അമെൻമെന്റ് മൂലം ആയിരിക്കണല്ലോ, അല്ലേ? ആൻഡ് ചെമ്പൈക് ദൊരാരാജൻ കേസ് 1951. അതായത് ചെമ്പൈക് ദൊരാരാജൻ കേസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി there have been many reservation happening in the medical colleges even before the constitution or before independence. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാവ് ബീൻ അപ്പീൽഡ് ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യറി. അങ്ങനെയാണ് ചെമ്പൈക് ദൊരാരാജൻ കേസ് 1951 വന്നത്. അപ്പോൾ കോർട്ട് ജുഡീഷ്യറി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാവ് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ദോസ് കോട്ടാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർട്ടിക്കിൾ 29(2). അപ്പൊ അതായത് കാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള റിസർവേഷൻ 29(2) പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു പോളിസി ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ അതുപോലെ 29(2) ബേസിസിൽ അവര് അപ്പീൽ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ
ആണ് കോർട്ട് ദുരരാജൻ കേസിൽ ആ ഒരു കോട്ട സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ആ ഒരു ജുഡീഷ്യറിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ്, അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 1504. ഇത് കണ്ട, നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് 29 ഷാൽ അപ്ലൈ ടു ദിസ് പൊസിഷൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് സി, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലെ റിസർവേഷൻ പിക്ചർ. ഇതാണ് ടോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു അബൌട്ട് 63.5%. അതിൽ SC 15%, ST 7.5%, OBC ഡിസബിലിറ്റി 4%, ആൻഡ് ദെൻ ദ ന്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻ 10%. അപ്പൊ ഈ റിസർവേഷൻ എന്നൊരു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ദർ. ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ്. It has been there in the pre after during the independence, and it's still being continuing. അപ്പോൾ there have been lot of cases. അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ്റെ OBC റിസർവേഷൻ ആണെങ്കിലും there have been many cases related to that. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയത്, ദ റൂൾ ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഡസ് ഇൻ അപ്ലൈ ടു? ഏതാ ഉത്തരം? ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരൊന്ന് പറയാമോ? See the rule of അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ, രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ. ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോയിൽ ഡസ് ഇൻ അപ്ലൈ ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ്? Come on, A, B, C, D. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ. അഖില, അനാമിക, ഹർഷവർദ്ധൻ, നവനീത്, നിവേദ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 361 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ്, ഗവർണർ, അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്ററി പ്രിവിലേജസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? അത് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന്, അതിൽ MP MLAs ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊവിഷൻ, സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസിഡന്റിനുണ്ട്. പ്രസിഡന്റിന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്നായാലും ഗവർണർക്കും ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ദേ വേർ ദ വൺ ഈസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഗവർണർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. The president and governor have the immunity from the civil proceedings. ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സിലുണ്ട്, പക്ഷെ ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇതൊന്ന് പറയാമോ? കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഏതാ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് പെർമനന്റ്. അത് ശരിയാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, ദേ ക്യാൻ ബി കട്ടിൽഡ് ആൻഡ് റിപ്പീൽഡ് ബൈ പാർലമെന്റ് ബൈ ആൻ ഓർഡിനറി ആക്ട്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഒരു ഓർഡിനറി ആക്ട് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ.
You need constitutional amendment, etc. Constitutional amendment വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 1 only. Okay. See, നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് റിസർവേഷന്റെ ബേസിക് പിക്ചർ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ ഒരു ലോങ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അതിൽ. സോ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. സോ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ.